Ramogi kamoro mara intiera rwakini machiegni mar yudo weche manyien na weche manyien mag yiero gana 2022 wankolo ni mago motimore odiechieng' ma kawuono kana nyisi motelo weche manyien saa achiel ni kawuono sigana nitiere alwora mar wach mowuok e doho mamalo mogik mar piny Kenya koda oganda mamedo golo paro mopogore opogore ka otenore gi duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya mabende doho ng'ado ni lendo manogol kod jakom mar IEBC Wafula Chebukati ne otimore yo makare. Ramogi wan gi mathoth kawaluoro ni doho mamalo mogik wang'iyo gwenge mopogore opogore weche mawuok kuom jopiny kaachiel kod jotelo ewi wach ng'eto ma kawuono. Mokwongo oyud weche ma wamiyo pek. We declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. William Ruto koro ikore ne chamo muma mar apis bang' doho puodho ni yiero mare ne otimore e yo maratiro kod adieri. Raila Odinga kod jalupne Martha Karua orwako duoko mar doho ewi ng'ur mancha gi chwalo kata odoko ni ng'etono giwacho ni ok girwako atamalo 100. Wabeduru jomodimbre ka koto oseng'ado ni ohap held loch mar William Ruto kaka rais mar abich wayie gi duoko kwenda na umo gon mathuon na nego ne ng'awa anego ni yuora miluongo ni Raila to kayudo na yuak kala sana neno marach ayuak. Jopiny ogolo paro mopogore opogore ewi ng'eto ma oyango William Ruto kaka jaloch mar yiero mokalo. Machiegni Ramogi ber koda e chakruok nyaka giko mag weche manyien ma waiko ni odhiambo ma kawuono wan gi weche mopogore opogore kaachiel kod twak marwa bende mabiro bang'e weche manyien motenore gi yiero gana 2022. Par ni nyalo tudori koda e namba 3600 no namba wa mar ote machuok kata bende nyalo luwowa e lai mag tudruok mag oganda kata social media Facebook kaachiel kod Twitter mar Ramogi TV kanyakla kod YouTube bende nyalo luwowa achiel kachiel e Twitter handle mara @odirabati. Ramogi jaloko marwa kum thulo ni duto iluongo ni Belinda Dhiambo. Nyinga en George Bati. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta osingo mar neno ni chenro mar rwako loch manyien otim e yo manyangafu ka oluwore gi dwaro mar chik. E twak mare kata kamano Uhuru okone jo Kenya pod nyaka non matut adieri e kaka bede migepe mag piny owacho itayo. Uhuru loso bang' doho mamalo mogik golo ng'eto mayango William Ruto kaka jaloch e yiero maduong' mokalo. Fellow Kenyans, on the 9th of August of 2022, Kenyans participated in an election that ushered in new leaders at all levels of our governance realm. Following a dispute in the presidential election, a petition was filed in our Supreme Court for determination of validity of the results, and the Supreme Court has today pronounced itself on this matter. When I was sworn in as your president, I made a pledge to the country, a pledge to uphold the rule of law and the decisions made by the judiciary on all matters appertaining to our governance. Today, the Supreme Court made a ruling on the presidential dispute, upholding the results announced by the Independent Electoral and Boundaries Commission on the 15th of August, 2022.
And in keeping to the pledge that I made to uphold the rule of law when I took the oath of office, I commit to executing the orders of this court to the letter. The process of handing over is in progress through the Assumption of Office Committee, which actually has already begun its work as of August 10th, 2022. And indeed, it is my intention to oversee a smooth transition to the next administration, and all the necessary orders to facilitate this process have already been issued. And because democracy is a work in progress, I urge the country to respect the institutions that midwife our new leaders. And in doing so, I also urge citizens to constantly put them under scrutiny, for this is the civic duty of every single Kenyan. In particular, this civic duty requires every citizen to constantly put the truth presented by our constitutional institutions to test. And they must test them for coherence, but also for correspondence. They must constantly scrutinize the coherence of the truth given by these institutions, and to ask themselves whether the truth has been coherent from one election to another. Has there been a consistent pattern that is acceptable to our democratic ethos? We must ask ourselves, is it about numbers or is it about process? Which of these two is it? And can our institutions rule one way in one election and another way in another election without scrutiny? I do invite you Kenyans to keep vigil and indeed to hold all institutions to account. The second thing we must place under scrutiny is whether the truth given by institutions has correspondence. That is, do the truths given by our institutions correspond with what is observable by the citizen? True beliefs and true judgments must correspond to the actual state of affairs. But do our constitutional institutions meet this threshold? While we must appreciate these institutions, we must also hold them to account at every juncture. And their truth has to be consistent and coherent. This is the only way we will build our democracy. I want to take this opportunity to thank every single Kenyan for holding a peaceful election. And for this, I want to thank God, and I want to thank
our political parties, but I also want to thank every single individual Kenyan for bringing us thus far. I want to wish well all who have won as they guide our country into the future. And I thank you all for the opportunity to serve, and I say, may God bless you all, and may God bless this great Republic of Kenya. Asante. Mano jatend piny Uhuru Kenyatta mabende koro dong gi ndalo manok to wuok e PC bang' chamo muma mar jatend piny Kenya moyier William Ruto. Nyakwara Ramogi kawane mago ma pod wan mane doho bang' winjo bura manyocha pedhi mar kwedo yiero mar jatend piny Kenya manyien. Joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik ong'ado bura kendo puodho Ruto kaka jaloch e yo maratiro. Ng'eto no olanda yanga kod ogai mar bad migawo mar doho Martha Koome ma ochiwo duoko ewi weche ochiko madito monyocha girango e burano. Wuok tich tarik 5 dwe mar 9 2022 kar saa 6:06 mar odiechieng'. Joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik donje doho ka gin kod wach ma oganda jo Kenya rito gi liyo. Duoko mar bura ewi ng'ur mar ombuch jatend piny Kenya. Joyal buche go kotelnegi kod ogai mar doho Martha Koome oyango kaka ong'ado wach ewi ng'ur 9 manochwal ewi duoko mar ombuch jatend piny Kenya. Ewi ng'ur manochwal ni IEBC ne okotie yo makare kod lony manyasani manyiso duoko mawuyanga. Do e ng'eto margi okoni bang' nono neno mancha oketi kaluwo ni IEBC ne otiyo marach gi lony e yiero, giyudo ni neno manochwal kod kweth mar Raila Odinga kod jobura mamoko ok nyis kaka lony ne otigo marach, kendo ni lony mar IEBC ne oluwore kod kidieny 86 mar chike mapachoka. Ewi ka bende nitie chochni e keto form 34A kowuok e kuonde goyo ombulu nyaka kar tang'o duoko mar ombulu mar mbui mar IEBC miluongo ni public portal mane joma odonjo wacho ni ne ochochi. Do owacho ni onge neno magiyudo ni ne ochoch chenro mar chwalo duoko kowuok e kuonde luto ombulu nyaka kar tang'o duoko ne jopiny mar IEBC miluongo ni public portal. Ewi ka bende form 34A manoketie mbui mar IEBC ne opogore kod mane ochwal achieng' e kar ombulu maduong' ma pacho ka Bomas of Kenya kod mane omi jochung' kata agents mag jochung' e laro kom jatend piny Kenya kaka ne joma ne odonjo ne temo nyiso doho. Doho oyudo ni onge pogruok e form mar 34A mane owuok e kuonde luto ombulu kod mane otero achieng' e kar ombulu maduong' ma Bomas of Kenya. Ewi ka bende choro nyime yiero e kaunti ma Kakamega, Mombasa kod gwenge mamoko 6 ne onego chuny jogo ombulu wuok oko mar goyo ombulu e kom jatend piny Kenya kaka joma ne odonjo ne wacho, kod ka bende jakom mar IEBC ne ni kod teko mar choro nyime yiero e dakika mogik. Do yudo ni IEBC kokalo kidieny mar 55B mar chike yiero mag 2011 gin kod teko mar choro nyime yiero e kaunti, kuonde chung' od bura kaachiel kod wards, kendo ni choro nyime yiero ne ok ochocho yiero e yo moro amora. Ewi ng'ur ni nitiere pogruok e kwan ombulu mane ogone jatend piny Kenya kod lemo mamoko. Do bende ong'ado ni onge neno moromo e wachno, kendo ni pogruok manobedo e kind ombulu manogone kom mar jatend piny kod mamoko ne owuok kuom mabuse manogoyo ombulu e ute mag twech kod ombulu manogo gi jo Kenya modak e pinje maoko. Ewi ka bende IEBC ne onono riwo kendo lando duoko mayango jaloch kaluwore kod kidieny mar 138 kare mar 3C kod 138 kare mar 10 mar chike mapachoka. Do mamalo mogik kokalo kuom joyal buche abiriyo oyudo ni IEBC ne oluwore gi chike duto mag nono riwo kendo lando duoko. Bende ni jakom mar IEBC Wafula Chebukati ne olando duoko ok kaka en owuon to kaka jachung' mar IEBC ma chik omiyo thuolo mar timo kamano. Do bende wacho ni pogruok manoneno e kind commissioners mag IEBC e dakika mogik kane pok oland duoko ne ok nyal nyiso ni yiero ne otim marach, kendo ni commissioners go ne obedo katiyo kanyakla ka giwacho ni pogruok ma kamano en mano ma ginyalo loso kigin. Ewi ng'ur ni jal manolandi kaka jaloch ne ok oyudo kwanda tamalo 50 komedi achiel kaka kidieny mar 138 kare mar 4 dwaro. Do yudo ni William Ruto manoland kaka jaloch e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ne oyudo atamalo 50 komedi achiel kaka chik dwaro. Ka ging'ado wach ewi ng'ur ni ne onjawo chik kendo ni duoko mar ombuch jatend piny Kenya ne ochoch marach. Do owacho ni giyudo ni both mane nyalo bedo ok ne nyal chocho kata rocho duoko mar ombuch jatend piny Kenya yo moro amora. To gin teko magi ma doho nigo kendo mapend chik omiyogi duoko mar ombulu. Doho nyalo mana wito duoko mar jatend piny Kenya moyier ka oyud ni yiero ne ok oluwore gi chik. Kama otimore, ginyalo golo chik ne IEBC mondo omi onwo yiero.
to ka oyud ni ne onge chochni moro amora manobedo, to giyango loch mar jatelo manoland kod IEBC kaka jatelo moyier. E wach mogik ma doho keto, doho wito oko bura manochwal gi Raila Odinga kod jobura mamoko, kendo yango William Ruto kaka jatelo manoyier kaka jatend piny Kenya mar abich e yo maler. Bang' doho ng'ado bura makoro tieko weche mag siasa motenore kod yiero mag 2022, William Ruto koro biro chamo muma tarik 13 dwe mar 9 kendo bedo jatend piny Kenya mar abich kokawo kar Uhuru Kenyatta matieko thuolo mare mar tich. George Bati, Ramogi TV. Duol mar IEBC oyudo fuong'ruok bang' doho wito oko ng'ur manyiso tudo duolno gi ng'ikruok madibed ni ne obedo e yiero mawang'ni. Doho mamalo mogik koko ni IEBC ne otayo yiero e yo ma oluwore gi katiba namba 130 mana kaka jafwambo marwa Chris Owino umiyo waler. Achiel kuom ng'ur manochwal e nyim jong'ad bura ma otelnegi kod ogai mar doho Martha Koome en ka bende masinde manotigo kod IEBC kaachiel kod mbui margi ne ni kod arita moromo. Jochwal ng'ur ne onyiso doho ni nonro margi ne oseyango kaka jomoko ma ok oyienegi donjo e mbuino ne odonjo kendo ne oloko duoko mag yiero man yoro kowuok e kuonde goyo ombulu. Mbui mane IEBC bende otamore yawo mondo gol ranyisi ma itero e nyim doho. Ask yourselves, have you been given access or have you been handed over to as a court the entire election infrastructure for the presidential elections 2022? The answer is no. It is in the hands of the Smartmatics and they've said they shall not give you. Do what you want. IEBC ne oramo ni yawo sava margi mondo nyis kaka kwan mag ombulu ne ichwal. Jakom duol matayo yiero e pacho kae Wafula Chebukati osebedo kayudo seyo mathoth kuom ne tayo yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ataro kod chike ma pacho kae gi wang' teko. Ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ne odagi duoko mag yiero mane oyango William Ruto kaka jatend piny moyier ka giwacho ni Wafula Chebukati ne oloko duoko mag yiero mar miyo William Ruto loch. Kata kamano, Chebukati osebedo kochung' kar tiende ni ne otayo yiero ma tarik 9 dwe mar 8 e yo mar ratiro kaluwore gi chike mag yiero. Jopiny ne oyudore e dier kweth ariyo, kweth mar Kenya Kwanza mane sungo Wafula Chebukati kaka thuon, ka kweth mar Azimio to ne seyo Chebukati kuom ne tayo yiero mar 2017 kod yiero ma higani e yor arietha. E bura margi mane osom kod ogai mar doho Martha Koome, joyal buche oyango ni IEBC ne oluwo chike mag yiero e kwano kaachiel gi nono ombulu mag tend piny. We are satisfied that notwithstanding the divisions apparent between the chairperson and the 4 commissioners, IEBC carried out the verification, tallying and declaration of results in accordance with Article 138(3)(c) and 10 of the Constitution. Doho ne owacho ni kata doko ne ntiere ywarok e kind commissioners mag IEBC, ywarok makamano dak pim kod ratiro mag oganda maromo milion 14 mane owuok oko mar luto ombulu. In the absence of any evidence of violation of the Constitution and our electoral laws, how can we upset an election in which the people are participating without hindrance as they made their political choices pursuant to Article 38 of the Constitution? To do this would be tantamount to subjecting the sovereign will of the Kenyan people to the quorum antics of IEBC. Ne gimedo wacho ni commissioners 4 mag IEBC mane obalo kod duoko mane ogol kod Wafula Chebukati ne opwodho ikrok duto mane IEBC oketo ne yiero ma higani e kinde mane gibalo kod duoko makamano, gino manyiso ni IEBC ne ok oketho chik moro amora e timo ikrok mare ne yiero ma higani. Indeed, at the Serena Hotel press briefing, the 4 commissioners acknowledged that thus far the entire election had been managed efficiently and credibly. Kata kamano, doho mamalo mogik olero ni tich mar riwo nono kod puodho ombulu mag tend piny e kar kweno maduong' mar IEBC en tich mar commissioners duto ma ok tich mar Chebukati kende. To the extent that Regulation 87(3) of the Elections General Regulation purport to vest the power of verifying and tallying presidential election results as received at the National Tallying Center solely on the chairperson to the exclusion of other members of the commission, the same is contrary to
and inconsistent with the provisions of the Constitution. Joyal buche abirio mag doho mamalo mogik bende oluwo ni ywarruok mane omienje kind commissioners mag IEBC oken picha maber kaluwore gi ting' mapek ma oganda jo Kenya omiyogi ka gilero ni tiere dwaro mar timo lokruok maduong' e chike matayo IEBC. All this, in our view, points to a serious malaise in the governance of an institution entrusted with one of the monumental tasks of midwifing our democracy. An institution that obviously needs far-reaching reforms, of which we shall say more in our detailed reasons. Ng'eto mar bura ma kawuono koro oketo musmal mogik e chenro moro amora mar kawo okang' mager ne Wafula Chebukati kuom ketho chike mag yiero. Jakom duol matayo yiero e pacho kae Wafula Chebukati sani koro chunye nyalo yweyo bang' ka joyal buche abirio duto mag doho mamalo mogik chung' kode ka wacho ne otayo yiero kaluwore kod chike ma pacho kae kama e thuolo mokwongo ma joyal buche abirio duto mag doho mamalo mogik ochung' kod IEBC kuom tayo tije kaluwore kod chike ma pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi. Ramogi nitiere penjo mabende ka IEBC notiyo makare gi lony manyasani tayo yiero mage. Mago bende doho nowuoyo doho mamalo mogik owito oko ng'ur manyocha ne ochwal ka ikwedo godo kaka duol mar IEBC ne otiyo gi lony manyasani tayo yiero ma okalo. Jong'ad bura e dohono koro wacho ni onge ranyisi moromo yango ni ng'ikruok mane nyalo bedo e yo mane IEBC ne obago godo yiero kendo kaka ne or duoko kowuok e tesende mag luto ombulu nyaka e kar riwo ombulu maduong' ma Bomas of Kenya. Idweno Kotha miyowa sigana no yo machalo kama. Achiel kuom ng'ur manochwal e nyim jong'ad bura ma otelnegi kod ogai mar doho Martha Koome en ka bende masinde manotigo kod IEBC kaachiel kod mbui margi ne ni kod arita moromo. Jochwal ng'ur ne onyiso doho ni nonro margi ne oseyango kaka jomoko ma ok oyienegi donjo e mbui no ne odonjo kendo ne oloko duoko mag yiero man yoro kowuok e kuonde goyo ombulu. Mbui mane IEBC bende otamore yawo mondo gol ranyisi ma itero e nyim doho. Ask yourselves, have you been given access or have you been handed over to as a court the entire election infrastructure for the presidential elections 2022? The answer is no. It is in the hands of the Smartmatics and they've said they shall not give you. Do what you want. IEBC ne oramo ni yawo server margi mondo nyis kaka kwan mag ombulu ne ichwalo ne nyalo rocho arita margi. Duol matayo yiero no bende ne owacho ni ne ginono register mag jogo ombulu kaka ne chik oyango kendo kata bedo ni moko kuom masinde gi ne ok otiyo e tesende mag goyo ombulu ne ok orocho chenro mag yiero. Gikone Martha Koome ne ogolo ng'eto e wi wachno. Upon considering all the printing submissions and the ICT scrutiny and inspection tallying and recount report which fully examined the IEBC's result transmission system, RTS, we are not persuaded by the allegation that the technology deployed by IEBC failed the standard of Article 86A of the Constitution on integrity, verifiability, security and transparency. Kata ywak mane okinde Raila Odinga kod jalupne Martha Karua ochwalo nyim doho ni japiny Venezuela moro nenre ni ne odonje mbui mar IEBC no ma oloko duoko mag ombulu mag Form 34A bende doho ne okorwako. Smartmatic was procured to provide the necessary technological infrastructure as IEBC did not have the capacity to do so. No credible evidence meeting the requisite standard of proof of access to the system by unauthorized persons was adduced by the petitioners. Wito oko ng'ur ewi yo manyasani ma IEBC ne otiyogo e yango jogo ombulu kod chwalo kwan mag ombulu mawuok e tesende go ombulu kuonde mopogore opogore koro luoko lwet IEBC manisayo ni ne onyayo kuo mag ombulu ka gitiyo kod yore mag mbuigo. We turn to Form 34A for Gacharaigo Primary School, which was sensationally presented by Madam Judy Soweto, advocate, to show that one Jose Kamango accessed the RTS and interfered with the result contained therein. This also turned out to be no more than hot air
and we were taken on a wild goose chase that yielded nothing of probative value. IBC ne otamore yawo sava wang'ni mana kaka ne obet higa mar 2017. Okang' ma kamano koro medo pek ne ng'ata ng'ata mabiro chwalo ng'ur ewi kuo mag ombulu ma itudo kod mbui mag IBC e ndalo mabiro. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Joyal bura mag doho mamalo mogik oyango ni William Ruto ne ochopo kare dwaro mar chik mane dwaro ni jaloch oyud kwand ombulu ma ok tin ni 50 komedi ombulu achiel. E ng'eto mar doho no, joyal buche goyango ni ng'ur mane ochwal gi jokwed yiero ma ne Ruto ne okoyudo kata ni Ruto ne okoyudo 50 komedi ombulu achiel onge kod mise motegno mar yango ni ombulu mage ne okochopo kwan ma pend chik dwaro. From the numbers provided by IBC and the chairperson and the declaration by the chairperson of the president-elect on 15th August 2022, it is our finding that the declared president-elect attained 50% plus one of all the votes cast in accordance with Article 138(4) of the Constitution. Jaji Mkuu Martha Koome akisema ushahidi ulio results of the presidential election on the basis of not having met the threshold provided under Article 138(4)(a) of the Constitution. From the explanation tendered, we are satisfied that the postponement was occasioned by a genuine mistake, which in our view could have been avoided and the members and staff of IBC been more diligent when they went to inspect the templates in Athens, Greece, where the was undertaken. Significant that it would have affected the outcome of the presidential election vis-a-vis the other 5 elections held on the same day. We find, therefore, there were no unexplainable discrepancies between the votes cast for the presidential candidates and other elective positions. Ramogi wadhi nyime gi mago motenre gi weche mawuok e doho mamalo mogik mar piny Kenya. Par ni odiochieng' ma kawuono odiochieng' moganda jo Kenya obedo karito ahinya kotenore gi wach ng'ur ma kwedo yiero mar jatend piny Kenya manochwal e nyim doho no. Bang' doho mamalo mogik golo ng'eto moyango William Ruto kaka jaloch e yiero maduong', okinde mag kweth mopogore opogore ne okawo chung' motegno ka gichiwo pachgi e wi ng'eto no. Walter Nyambaga nigi ler mar wach. Sauchiel gi dakika 6 wang'e, jong'ad bucha biro donjo kod jora kochuo kondo mar doho mar chiwo ng'eto. Ng'eto mayango William Ruto kaka jaloch e yiero maduong'. Kapok odeko, okinde William Ruto kod mar IBC nyiso moro margi e wi ng'eto mosom kod jang'ad buche maduong' Martha Koome. The judges have set the bar very, very, very high. The correct way of appreciating law, which is always look for the evidence, compare the evidence against the allegation. You come up with something like staging and dumping is something we had in America. How is it done? Ours is a manual process. That is how the judges went about it. Okindego wacho ni doho ne orango pek mar neno kendo chiwo ler kaka IBC owinjore ota yiero ka gitielo ni okinde bende ne kod ikruok malach e ng'inyo bura. IBC did well, can continue improving their processes, but what was done this time around was very good. So the opening of the server was negated by the fact that there was a portal that had all the forms. And this is solely attributable to IBC, that even after recommendations are made by the Supreme Court, they are moving in straight away to implement, as a result of which we are now getting better and better codes, regulations and laws, which they are using to ensure that we deliver credible, fair and believable elections. Isechego kinde mag Raila Odinga kod Martha Karua kotelnegi kod James Orengo, to konido ne okokawo thuolo mare mar kolo kendo yungo ineno
mane opedhi e nyim doho e yo makare. Several of those cases we had overwhelming evidence. As my senior counsel, Mr. Orengo says, the servers were not opened. The involvement of the Venezuelans for a full month before, half a month before the elections and up to the 16th of August was not explained. But as citizens who are sovereign, we were entitled to disagree and disagree very vehemently. I think the court, in conducting the proceedings during the hearing, I think they were patient. They listened to us. It is only the outcome that we do not agree with. Philip Murgor kod James Orengo kako kinde mag Raila Odinga wacho ni neno mokelo kanyakla mar Jose Gregorio Camargo Castellanos ne opedhi e nyim doho e kata kamano ok gimor kod kit kaka mano e kind gik moko chiko ne olwari e lo duto e nyim doho. It's incredible that we could lose on all points and they could win on all points. Camargo's name was not supposed to be on Form 34A. If at all he was involved in this election, he was involved on the technology side. About those intrusions and invasions of the system, that technology, the IT structure, that again the court did not refer to. I wish to thank you, and you've clarified the Regulation 87.4, which I was feeling very passionately about. I, on behalf of Attorney General, take this opportunity to thank you most sincerely for a great job done. Bang' dong maduong' mogik golo ng'eto moyango loch mar William Ruto e kweth mag okinde mopogore opogore okone done gimoro kit kaka ne owinj burano nyaka giko. Kata kamano, moko kuom okinde ogolo ngur ne ng'etono. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Milimani, Nairobi. Bang' doho maduong' mogik e pacho ka wito oko buche mane kwedo yiero mar jatend piny Kenya moyier William Ruto. Ruto wuon owuok oko ka opuoyo ng'etono kano chiwo twak mare ne jopiny e romo mane oywayo jotelo mopogore opogore mawuok e kweth mar Kenya Kwanza. Ruto kwayo jatend piny Uhuru Kenyatta mondo omi ochwal lokruok mar telo kowacho ni en onge gi sigu kod ng'ata ng'ata. Osingo mar chopo kare singo duto mane oketo ne jopiny e kinde mag kampen. Tok seche ang'wen kende bang' doho maduong' mogik e pacho kae wito oko buche mana kwedo yiero mar jatend piny Kenya moyier, Ruto opuoyo jong'ad bura mar doho mogik kuom nyiso kinda kaluwore gi wito oko bura makamano. I do not take this for granted, and I thank the judiciary in general and the Supreme Court in particular for staying strong as the shining beacon of constitutionalism and the rule of law, even in the most daunting of circumstances. Kano chiwo twak ne jopiny e romo manoywayo jotelo mopogore opogore mawuok e kweth mar Kenya Kwanza, jatend piny Kenya moyier okwayo jatend piny Uhuru Kenyatta mondo ochwal lokruok mar telo, kowacho ni oonge gi sigu kod ng'at ang'ata. Bende okwayo jotelo mopogore opogore mane ochung' e lemo mar jatend piny Kenya mondo migiti kanyakla. I therefore extend a hand of brotherhood to all my competitors and to all their supporters. We are not enemies, we are Kenyans. Let us unite to make Kenya a nation where everyone shall be proud. Ruto bende kwedo wach mar mosruok kosingo ni e bwo tende obiro neno ni otieko weche duto maluoro mibadhi. Komedo singo ne jatend piny Uhuru Kenyatta gi ogai mar ODM Raila Odinga ni obiro chude gi luor e seche magidhi e yueyo. I do not believe in the handshake stories. I believe in an accountable government held to account by a responsible opposition. That is how Kenya is going to move forward. My administration will recognize in full the now established tradition of honoring our leaders who have served this nation and shall not in any manner interfere with their privileges and their entitlements in retirement. They are revered elders of our nation who deserve respect.
Kata kamano, tich koro dong' e lwet mar William Ruto mar chopo singo duto manosingo ne jopiny e seche mochano chamo muma chieng' tarik 13 mar dweni. Gikone to koro jatend piny Kenya moyier William Ruto okwayo jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta mar mondo mione ni lokruok otime yo makare kochano donje apis. Kamedo kwayo jotelo mamoko kanyakla gi oganda manosiro loch mare gi mago eko mabende nokwede mar mondo migiti kanyakla. Sharon Ong'aw, Ramogi TV, Nairobi. Jatend riwruog Azimio la Umoja Wan Kenya Raila Odinga kod jalupne Martha Karua orwako ng'eto mar doho ma owito kong'ur margi ewi duoko mar yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Raila kod Karua kata kamano koni ok giyie gi kaka doho nono burano kendo ni ma ochwe owito okong'ur duto manyocha nigi chwalo. Eric Owenga nigi ler mar wach. Bang' yudo duoko mar doho makoro oyango William Ruto kaka jago mane oyier e yor ratiro, jachung' mar Azimio la Umoja Wan Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kod jalupne Mikai Martha Karua okawo thuolo mar chiwo duoko magi. Yote mar Raila wacho ni gineno ng'eto ma ogol gi doho mamalo mogik ewi yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Omedo ni gisiro chik ma pacho ka kendo pod gichung' ne ratiro. Raila bende nolando ni gichiwo luor ne ng'eto ma doho golo kata kodoko ni ok giyie gi kaka ng'eto no otim. Azimio wacho ni okindegi ne opedho neno moromo kendo adieri nyon korgi, kata kamano joyal bura ong'iyo wechego e yo mopogore. Gihuma ahinya gima omiyo doho owito oko weche duto 9 manyocha gipedho. Podi ok ong'ere okang' machielo mar siasa ma jodito mag Azimio la Umoja Wan Kenya Alliance dhi kawo, makmana ni ote margi nyiso ni podi gini e paw siasa. Ote mar Raila yango ni safar margi mar kedo ne ratiro mar oganda podi dhi nyime kendo gibiro medo kedo ne demokrasia. Raila ojiwo johera magi mondo mi obed kod horuok. Eric Owenga, Ramogi TV. Bang' doho mamalo mogik puodho yiero mar William Ruto, jakom mar IEBC Wafula Chebukati opwoyo jong'ad buche kuom keto e tim chike matayo demokrasia ahinya to mago mag yiero. Chebukati olero ni ne gitimo yiero man thuolo kendo ma uyanga, kogo erokamano ni okinde manyocha ochung'ne e doho bende. Working for IEBC should not be a death sentence. The Commission reiterates that elections are a process and not an event. This process started immediately after 2017 general election, and the Commission tested its systems and processes in over the 40 by-elections in the last 5 years. Therefore, the Supreme Court judgment today is a testimony that the Commission conducted a free, fair, transparent and credible general election that met the democratic aspirations of the people of Kenya. The Independent Electoral and Boundaries Commission is finally vindicated. We look forward to the full judgment of the Supreme Court as well as feedback from our stakeholders during the post-election evaluation exercises which will inform areas of improvement in the electoral process. Finally, the Commission wishes to thank immensely its legal team in not only defending it, but also enduring that the sovereign will of the people of Kenya is protected. Ramogi podini weche manyien mag Ramogi TV kutenore gi yiero 2022. Omedo ikoni mathoth ahinya pod wan gi mamoko bende, to kata kamano dani wakaw yweyo gi sani. Yweyo ni nyako Ramogi miyo thuolo mar bende ng'iyo ni to ote mage ma in bende isebedo kioro chakre na chaka loso kodika ka ng'iyo mos ka nyako Ramogi no ka to wacho ni bate winji ma omondi ma nyakwar Mbito ka ntiere jandere ligega Ugunja sub county Siaya county. Naftali oko mar Transmara wacho ni orwako ng'eto mar dono mano wach ma wacho. Kasto ng'ato wacho ni kauponi petitions ochiko kata bucho ochiko mancho notere do wito oko te. Wacho gi dhongere ni if you can't defeat them, we join them. Mano ja oko Wood Suna ma Migori. Wacho ni koponi okinyal hingo gi kata okinyal loyo gi to koro iriwori kodgi. Mano wach mantiere. Samuel mawuok e gwenge mag Ulawi wacho ni Raila will fight for rights of people of Kenya although he has not won this election. Wacho ni Raila pod biro kedo ne ratiro mag oganda kata bedo ni ok oyudo loch e yiero ma higani. Nyako Ramogi mago mana moko kuom ote ma imedoro ed oro na ote mari nambari 3600 kata e Facebook mar Ramogi TV kaachiel kod Twitter gi YouTube mara. Bende ng'isi ni nyalo luwo weche gi bende chiel kachiel lai mara mag weche mag tudruok mag oganda kata social media
ka okalo e Twitter handle mara @odirabati. Wakaw ywe ka wadugo wan gi mathoth koting'o bende twak marwa gi wendo marwa man godo dhiambo ni kik idhi mabor. Bein kod penjo mora mora. Hello, penjo laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro ka laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa, ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich, wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno, sa 12 e penj laktar, mana e Ramogi TV. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny ma bende dendo gi dho ngere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. Niliitwa Githeriman 2017, tukaenda State House na bibi yangu. Nikaenda nikapatiwa samba, nikapatiwa cheki yangu. Na nikapatiwa mpaka title. Uko na surprise nyingine unataka kupatia Wakenya? Yes, niko na kanini kakitu kakubeba uji na ugali. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili wale walikuwa wameshinda each 150 na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekelea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Nang'isi motelo nyakwara Ramogi ni weche manyien pod dhi nyime. Magin weche manyien nyakwara Ramogi. Wang'iyo ahinya duoko mar bura mowuok e doho mamalo mogik Supreme Court mar piny Kenya. Joyal buche 7 nyakwara Ramogi kawuono golo wach mabiro miyo piny Kenya yo ma wadhi luwo kuom higni maromo 5 mabiro. Nyiso ni wach mong'ad kawuono piny Kenya koro chako ng'eyo ni jotelo mage dhi bedo godo ahinya to e telo maduong' mar piny Kenya ma obiro bang' ka kombe mamoko to ne joloch oseng'ere kendo e kombe mopogore opogore kowuok e kombe mag jood bura mamalo, jood bura mag Senate, kombe mag governor, kombe mag jochung' mag county ma iluongo ni county women representatives kachiel kod mago mag MCS. Gin ne giseng'ere kata kamano wach maduong' bende kawuono nitiere doho nyakwara Ramogi. En bura motenore gi kom maduong' mogik mar piny Kenya, kom mar jatend piny. Odhiambo ni an gi mor mar bedo koda okil Kamaloka wan kod Nelson Osiemo ma bende en achiel kuom okinde mancha notero kata omakore go kinde mamoko e chwalo ng'ur e doho mamalo mogik kaluwore kod duoko mar ombulu ma ne ogo tarik 9 dwe mar 8. Nyaka gi sani en bende en gi wach modwani mondo mi owachi to wach ne owuon wang'iyo ng'eto mar bura manotimore kawuono. Okil machiegni. Erokamano. Machiegni kendo wadwani mondo koro wagane mbaka kotenore gi wach mar kaka doho
ong'ado wach kawuono. En wach ma bende walidhe matin to kaluwore gi thuolo mane wan godo matin sa achiel wadani mondo mikoro wang'iya ne gi kukune malong'o. In kaka achiel kuom jok mane otero ng'ur margi gi kaka ineno ka duoko olande, inyalo wacho nang'o piny Kenya gi weche mag kaka bede migepe mag chike tiyo sani, inyalo wacho ni wachopo kama chalo nade? Erokamano, mana kaneno gima timre kawuono, no wan jomnotero bura e court to no mor kanwa wuok kana judgment nosom nikech no paro ni nitiere gik ma judges go bro ng'iyo to bro kelo duoko mopogre. King'iyo number 1 wach servers manok no yaw. Koro kineno judgment mar court to gi wach server ino yaw to ji te manotimo scrutiny mana nan chiel kuom jogo to nong'e maber ni servers mek IBC na gina boro to mana gimiyowa achiel manobedo mana created that morning. Koro ema pod wabuok ni ang'o miyo dowo pod keto mbele gi mana register margi nowacho to nwang'e maber ni joma nitie kanyo te ko ing'iyo gi lawyers mek Azimio gi lawyers moko mana kaka wan mnatimo petition kwa represent parties moko ni Chebukati ma IBC margi ok noyawonwa portal mondo wane gimna dhi mbele. Koro mane munya ywak ni kaka nong'ad bura ok nong'ade kaka nwaparo ni dhi ng'ade nikech wan kaka okinde mano keto gik moko mar technology nwang'e ni nikech wan mno keto wach mondo yaw server no e technology no nikech nwang'e gimna na timre mbele kanyo to mano ok notimre. Koro mano ywak mno neno kanyo gi weche mana otimre ka judge wacho ni dhaw mna ntiere commission ok nomono kwanre mar le president ballots make president notimre marach. Ewi wach mar technology kata lony manotigoro ni en wach mbende kaluwore kod yiero mosekalo 2013 2017 ne ji owuoyo ahinya kata mane do ka ing'iyo ni to en yo mane minyalo thir godo tim moro amora mar chocho yiere pacho ka do nong'ado ni winjo bed ni tiyo kod yo ma inyalo ng'e ni to ombulu nowuok kama kama to dhi kama kama to duoka ochopo ka to riwe to yud kwano ni. Be nitiere neno manu tero ne do mane inyalo wacho ni kopogore gi dwaro mondo yaw server ni nitiere neno mane wan godo wan wawegi manu apedho ne do ni kama kaka gik moko notimore e server koro kiyawe to do tiyo gi neno mane un godo ni. Ka duoki chien matis ibro neno ni elections before 2013 na onge technology. Yes. Kana ji nogore 2007 nantie commission miluongo ni Krigla emano dhi mowacho ni election mar Kenya nyaka bed gi a form of technology. Koro Elections Act nobed amended noloki moketo gimiluongo ni hybrid system ma idhigo kura kacha manually lakini kura mar president bedo transmitted electronically to the National Tallying Center. Koro wan kaka petitioners nikech technology cha en mar IBC waonge gi access to it but kineno experts mekwa kibet kodgi ting'isi ni gima timre ni at a particular stage mar transmission gini na timre. Koro mondo yiri duoko ni mayot nyaka idhi e court miket application ni mondo server no oyaw mondo koro kaka wan kaka experts gin expert mek ICT nibro biro kanyo mondo golnwa report to mane gima notimre to Chebukati ok nomiyowa moyaw server. Koro mane mapodwa wacho e wach technology kanyo ni it is still going to be a challenge elections mbele nikech mano en system mar commission en infrastructure mar the electoral body to ka in kata an wakia gima timbre iye kanyo ok wanya ng'eyo gadier nang'o ni gimo bedo transmitted from polling station madala umobiro Bomas en adier. Koro pod wabiro bedo gi problem e wach technology ni to an unsurprised ka court omiyo IBC gibilo na clean bill of health ni technology margi na inaccurate at the same time it was simple. Ima ineno gima natimre court kaka okinde na loso okinde nyaka mek IBC na loso gik mane giwacho go ka in ng'amo bet kaneno gino benen gima ne simple ni nyalo bet piny kaka nya orone ng'ato gi simbi pesa kia Nairobi Kenya kadala mano technology en gima simple kete namba ne to dhi
to technology madwaro ni ng'at moketo gine ma explain ni to explain na nyaka jite mondo ng'e mano ok en gima simple to Katebe wacho ni technology to be used must be simple and verifiable. Ma yiero makoro chal ka gima rumo kaluwore kod dwaro mar chik ni bang' bedo gi ng'ure dwoko to tere do to do dhi ng'ado do oseng'eto nyiso ni koro gimodong' ni jotelo mawach ni oloyogi dhi chamo muma mar bedo jatend piny Kenya. Iwuoyo ahinya e weche mag teknoloji mar piny Kenya. Ang'o minyalo wacho ni owinjo bed ni timo ka ji dhi nyime mar neno ni piny Kenya obedo gi yo mayot mar timo yiero mare ka wang'iyo gi weche mosetimore kinde mokalo? Dwaro nitie mondo mi IBC obed gi teknoloji ma ka ogo ombulu kata yo mar go ombulu bed bende ma otim yor lony manyasani. Kidok chien kendo matin tibo neno ni chike mek Elections Act dwaro ni IBC nyaka open registration margi at least 90 days to elections. Nyaka register, nyaka audit. Elections moyaeni audit no wuok in June. To audit no wacho nango ni a system mar IBC ntiere gi G14 moko nek beni bete system no manigi password. Jomni luongo ni Embakasi presiding officers ka. Na gineye kacho audit no golo maber ni jogi poko gol. To audit no be golo ni ntiere nyaka dead voters mapontie yeka. Ma ng'ato nyalo tiyo gi technology to go kura. Nikech technology kumora mara mintiere tinyal access. IBC nyalo paro ka jakom margi Wafula Chebukati nowacho ni both manobedo kata gik manobedo mar jogo ombulu mane osetho to ne pod nitie ne giyweyo ne giluoko kanyo. Mano en wach mano wuok kuom jakom mar IBC Wafula Chebukati bang' ka osetim nonro gi KPG. To mano no otimre tarik 2 to elections ne tarik 9. To chik to wacho ni gino nyaka timre 90 days. Then iweye for otimango otim inspection mar register. Nango no kudhi do e kinde no mondo mi ng'iya ni to ang'o momiyo magi ni pod ok timore. Igeni mano gimana timre nikech gine ilo nango by the time ok nyal dhi do at that time nikech ibro wacho nango ni case pok no ochiek mondo dhi do. Lakini ne gin gimana kuro tere do gi petitioners to court onge gimono wache. En wacho no kata ki neno judgment no wach mar register gene audit mar voter register no onge kata achiel ma gima do wache. To mano gima duong' ni by tarik 2 kana IBC oketo gine e website margi ni koro wase clean register to Elections Act dwaro ni clean register 90 days before the elections. Mondo kuri we 30 days mondo jopiny otim inspection kang'iyo. Koro ing'iyo ni gik mana timre towards the elections na gin mana gik ma deliberate by design mar IBC ni koro ni mae gima timo onge gima jomoko nya timo. Kuom thuolo mokwongo sigana mar piny Kenya ng'ur maromo 9 duto mano chole nyim do wito oko giwacho ni gionge kod thochgi mar ne nyiso moingo kaka ng'ato nyalo paro ni ne nitiere chochni e yiero ni. Ka wang'iyo ini wuon kaka okil kama loka nyaka gie sani kendo ma otim gi joyal buche duto bende 7 ma samoro inyalo penjo ni kadipo ni nitiere adieri kuom kata pek mar weche mano chwale do achiel kuom gine nyalo wacho ni gini ka ng'iye to aneno ka gini nitiere ma nyiso nang'o nitiere kaka neno bende samoro ne weth ok anya wacho ni neno na weth a case munwa winjo especially a case mar commission itself mana ogore piny nikech na commissioners 4 no wuok mowacho ni ang'o ni gima Chebukati timono en mong'e gima timo kende. Koro evidence ailago mano wuok to ma Chebukati be ok nopingo. Chebukati nowacho ni jogo no wuok. To Chebukati obire court mowacho ni en ma sheria oyiene ni en motali. To kauno do wacho nango ni Chebukati ok en monego bedi otali. The whole commissioners and a corporate identity emonego bedi tali. To ka giko to do wacho nango ni ywaruok mana gibedogo ok min wanyalo nullify election. Mano tiene nango
ni court yudo ni nitiere makosa e Chebukati timo tallying riwombolo ni kende but okonyal do wachana ok ginyal nullify election nikech ywarok mana gin go kende ywarok no kikukelnwa ka mamiyo wanyalo nullify the election mane gima na do na wacho ka watieko inyalo seyo gwang to gweno bende iseyo nyaka gie sani inyalo wacho ni un be inyalo kata wayo kaka king'iyo kaka okinde duto te mag joma nodonjo gi mag joma odonjo negi kaka ne utayo chenro ni e od bura gi kaka bende do wuon kama piny Kenya osaye gi kama ochope sani inyalo wacho ka wawacho wach mogik. Gima nyalo wacho ni diedo ni en gima develop demokrasia mar Kenya kendo ang'eyo ni the full judgment kowuok to nitiere lessons ma ji biro somo especially electoral commission on how to conduct a better election. Koro kuom petitioners gi respondents gi gik mane goche court te keto mijiwo e yiero mabiro ma 2027 ma kwa dhi e yiero no to wang'eyo gima onego bed ni commission timo gima kata joma dachung president gima onego bed ni ging'iyo sama gidhi timo yiero mabiro no. Erokamano ahinya Nyakwa Ramogi kendo erokamano ahinya okil kuom yudo thuolo mar bilo loso kodwa kotenore gi wachni. Iwacho ni ma en thuolo ma oganda puonjore kendo okil Nelson Osiemo wacho ni ma en lai mar puonjruok kendo oganda biro puonjore mathoth ahinya jok matayo yiero ofwenyo kuonde maboth nitiere kama kuonde ma nyau nitiere ginyalo rido magi ka gidhi nyime mondo mi chenro odhi nyime e weche mag yiero yo makare mar kelo duoko maratiro ne oganda jo Kenya. Ka kamano Nyakwa Ramogi tin ka wadugo pod wan gi weche manyien ma watieko godo weche manyien mamoko bende pod wadong godo kik idhi mabor. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Innovation Challenge. With Google's support, Citizen Digital will increase its capacity in news gathering for our viewers and listeners under the Wananchi reporting platform. Download Kenya's #1 app, the Citizen Digital app today, and get the news as soon as it happens. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Mashabiki chungu nzima wanaendelea kushinda bonuses nonono kwa Shabiki Jackpot Mbao. Bonuses are for 10, 11, and 12 correct predictions. Join the bonus movement. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kwa kutuma neno SJM kwa 29063 na huenda ukajishindia zaidi ya shilingi milioni 20 kila wiki. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236 # today to start using ViewPay cashless.
Machiegni kendo nyako Ramogi wamedo dhi nyime gi weche wa manyien kama koro ero ni kwe ne okwako alwora mar doho maduong' mogik ka ilando duoko mar bura manyocha ochwal ka ikwedo godo yiero mar jatend piny Kenya. Ripota marwa Judith Omondi ne oluwo weche mag arita kwe kendo koro miyowa ripot yo machalo kama. Tarik 5 dwe mar 9, wuok tich mathoth oganda jo Kenya osebedo ka rito. Ng'eto mar yango ka yiero mar William Ruto ne ratiro. Apaya moluwo doho ma Milimani kar ng'ado bura. Obila ne omondi okinyi mang'ich kendo dino ka itamo nyamburko mamoko donjo. Luoro mar muoch mar tulo ne omiyo obila oketo arita mager e alwora mar doho kod chuny boma ma Nairobi, mana kaka gwenge mamoko. Kar saa 5 wang'o nyango, ji chako molie doho maduong' mogik mako jolo ma Milimani. It kod wang' duto rito winjo kod neno duoko mar jong'ad bura 7 mar doho maduong' mogik. Oko mar doho ni ma Milimani, arita lich. Obila madonjo kod nyamburko, koda kama osechopo kendo bet ei nyamburko go, poni wach moro amora di wuogi manyalo rocho arita duto timo patrol. Dakika machuok kapok saa 6 odiechieng' romo, jong'ad bura molo. Arita momigi ok nyal miyo jal moro amora thuolo mar kelo tugo kata mila. Por wach, saa ne ochopo, otokwe kendo alwora oling'. Bura ong'adi. Ng'ur duto mane ochwal kod ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga kod jalupne Martha Karua owit oko. Ma koro chuny boma ma Nairobi bang' duoko. Chenro ma pile pile dhi nyime. Weg nyamburko matimo ohala e chuny bomani ohandgi dhi mbele. Obila mopogore opogore luorore e chuny boma mar neno ni onge gino morocho kwe mar boma. Oganda e counties makaluo, Migori, Homa Bay, Siaya kod Kisii duto onyayo kwe. Ewi county ma Kisumo, kuma nembetre ma piny Amerika ma pacho kae, okwayo jopinyno manie pacho ka mondo kik dhiye ewi luoro ni ginyalo muocho tulo bang' duoko ma ogolo odiechieng' ma kawuono. Kata kamano, kwe ne okwako bomani, kendo hala bende dhi nyime kaka pile. Manyalo romo obila 400 ne oke mar chwalo arita e alwora mar doho maduong' mogik kuma ne ing'adi e bura. Kwe ma onenore e alwora ma Nairobi kod oko mar doho maduong' mogik bang' duoko ewi yiero mane ota tarik 9 dwe mar 8 nyiso ayanga ni oganda oikore mar dhi mbele kod jatelo moyier William Ruto kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Johera mag William Ruto e gwenge ma pacho ka onyiso mor mar gi widuoko ma oyango ni Ruto ne oyiere yo maratiro. Nyasi ni obagi e bombe kod gwenge ka koro jopiny kwayo jatend piny moyier mondo bi ochop singo manoketo e kinde mag kampen. Jachung weche manyien Ray Polo ni giler mar wachno. Odiochieng' ne oru kendo jopiny moko ne oketo wang'gi ka giluwo bura e doho kuonde mopogore opogore. Gikone duoko ne olor koa e doho kendo noduogo chuny oganda moko manyocha oketo mbulu e okapu mar jo UDA. Mor gi ilo ne onenore e moko kuom bombe koda gwenge ka johera mag jatend piny Kenya moyier William Ruto ne luorore ka gipako duoko mar doho. Sisi tangu tupige kura hatujalala. Imedhibitishiwa kwamba Kenya ni nchi ya sheria. Tumefurahi sana, wamefanya uamuzi ambao uko huru. Kwa hivyo sisi wakaji wa Limuru tumefurahi na tutashikana mikono na rais wetu tuhakikishe nchi yetu inaenda mbele. Mimi ni bottom up. Nimeshukuru sana kwa haya yote imetendeka kwa koti. Jomoko bende noweyo tijegi nus mar mondo giriwre moro makamano. Tuna furaha tare. Jadak moro ma Kiambu to ne oluokore kod mogo ka onyiso mor mare. E kinde mamoko kuom jo Kenya to ne yuago mogo kod nengo chiemo mamedo mana idho. Tuko na watoto na sisi ni wahasra na tunaumia sana sababu ya chakula. Sasa tukiulizwa tu kwanza atuagushie bei ya unga. Tunataka unga uteremke. Mapato ya chini pia watu wakuwa na bottom up. Wach mogo neno mapod biro mor e it jatend piny manyien
ka gavana Manyeri Mutahi Kahiga bende medo dhiro wachno. Kabla ya siku 100 tunataka bei ya unga irudi chini. Kahiga bende omedo pache ewi yiero mar spika e ute bura. Siku ya Alhamisi mtaenda bungeni. Tungetaka tuwatume kutoka Nyeri. Tunataka spika wa Kenya kwanza. Leo ni siku ya siku kwamba leo ndovu amemura mwanawe. Tunafuraha mbutu kumuona kwamba mana kaka ilo idho e kaka dwach jopiny bende medore ne sirikand Ruto. Zile Hustlers Fund na zile promises zote, mambo yote tuliweza kuambia wananchi wa Kenya. Lazima sasa hakuna jambo la kusema ni kwa nini haijafikishwa. Tunashukuru Mungu sana, tunasema Wakenya wakae na amani. Rais mteule ni wetu sisi wote, hakuna kubagua. Ni wetu sisi wote, uwe mchagua ama hujamchagua. E kindeno jopiny moko to ne oketo ngimagi kama rach kane gileng'ore ewi apiko kod nyamburko. Moko bende nonywako nyithindo e nyasi makamago. Ikwayo jopiny ni mondo nyis mor kod kias ma ok girocho ratiro margi kata mar jogo ma ok riwre e nyasi makamago. Ray Polo, Ramogi TV. Jodak mawuok e counties ma Kaluo nyiso paro mopogore e wi ng'eto ma ogol kod doho mamalo mogik ma opuodho loch mar jatend piny ma oyier William Ruto. Millicent Adhiambo nigi ler mar wach. Tarik 5 dwe mar 9 higa 2022 nobed kaka rapar e chuny oganda jo Kenya anyeto makaluo e lwasi mar siasa. Ma en bang' ka doho mamalo mogik ne puodho yiero mar jalup jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny moyier. Bang' ng'eto makamano, jopiny e counties makaluo nogolo paro mopogore opogore. Ka e county ma Kisumo, jodak ne oikore rwako dwoko moro amora mane doho dhi ng'ado, ka bende ne gibawo nyaka andika mar nyayo kwe. Achiel kuom jodak ma Kondele county ma Kisumu leronwa gima omiyo ne gibawo andika go. Ne wabedo piny kendo waneno ni ka ber to waland wach mar kwe mondo wabede gi kwe, waol gi koko mar every now and again. Kata odoko ni ne gitimo ikruok makamano mar nyayo kwe, kama e kaka ne giloso ewi bura kaka ne ong'adi kod doho maduong' mogik pachoka ewi yiero mane otim tarik 9 dwe mar 8. Jodalo mag Kisumu kae gini giseng'iyogo ok wanyalo chiki mamora to ken gimora gima winje iya kanyaka wagora from now imagine wudo diga to this time of the chunka given president kesang'eyo to kanyaka sani ando kura mabogo the sowe na we to kabigo kura osetimore koro beduru mana gi kwe kikukel koko mang'eny to lakini lit anto lit na malich lit na maradier. E county ma Kilifi bende paro pogore seche ma jodak moko wacho ni mae giko gi mag luto ombulu. Moko kuom gi to puoyo kaka ng'eto otim. Uhuru Kenya tujapata. Na mtu kama mimi mfuasi wa Raila Odinga kwa miaka mingi, mimi ndio mwisho wangu wa kupiga kura. Kama Kenya hii ndio design itakuwa kila wakati, basi taifa hili bado halijajikomboa. Bado tuko kwenye giza. Tukapata haki, tumepata rais mteule William Samoei Ruto. Ile kitu tungetaka kusema kwake ni kuwa sisi asitusahau zile ahadi ambazo alitupea wakati wa kampeni. Bado tunasikumbuka na tunamwangalia sana kwa hiyo njia. Komachielo e county ma Homa Bay, jodak makono rwako ng'eto kendo jiwo kwe e kindgi. Hata kama kesi jaenda kwa njia yenye ulikuwa unataka ikue, let us come together. Let us work as one people. We are all Kenyans. Na hii amuzi ni ya sisi wote kusherekea. And the only thing that we must do is to accept and we pray for peace. In fact, we pray for peace and whatever Mheshimiwa Ruto said, all the manifestos, let him bring them in action. E county ma Siaya, jodak mabondo bende oyie kod ng'eto motime wi yiero kendo lero ni girwako jatend piny moyier William Ruto e county no. Kaka iwach ni Ruto e president, waseyiego koro warito mana bottom up, koro warwake mondo bikorwa koni wabende okelnwa maendeleo ma en godo kocha. Ikre mar tich matek, tichni mabro mi koda ng'ano bed president kata ng'ano, tichni mabro mi. Okay, ok wanyal ketho mosewach kaka Nyasaye osechano ni en Ruto no. Lakini wanto ne wadwaro Raila. To kotimrenwa kamano, duto wawe ni Nyasaye manyalo gik moko duto ema mondo ng'e. Bende e county ma Migori, jodak makono ogolo pachgi e yo machalo kamae.
gwenda na umo gon matuon na nego ne ng'awa anego ne yuora miluongo ne Raila to ka yudo na yuak kala sana neno marach ayuak an okatamra gi wach ma koto amua tana kwayo ni Ruto president manyien Kenya ka gimitimnwa ni uchumi man malo ni uduokna piny mondo jo Kenya bende yude nafu. Ne en ng'eto mane rango ahinya chia mar doho mamalo ka kweth duto mag siasa gi johera mekgi kaachiel gi pinje kod riwruoge maoko ne rango machiegni mokalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Jopiny medo golo pachgi e yo mopogore opogore ka wach maduong' en ni tich nie manyalo goli oko nyako Ramogi. Jood bura koro oseyudo milome mar dhi e romo margi mokwongo mar od bura tarik 8 mar dweni ma oyangi kokalo milome ma ogo chapa e oboke moyiedhi mar piny owacho. E od bura mar Senate, karan mar od burano Jeremia Nyegenye okoni senators biro chamo muma kaeto bende bang'e gibiro yiero spika kod jolupgi. Jogo mageto lemo mar spika kod jolupgi owinjore okaw oboke mag gwelo ma ok okadho tarik 7 mar dweni. The first sitting of the Senate of the 13th Parliament shall be held on Thursday, 8th September 2022 at 9 a.m. in the Senate chamber in the main Parliament buildings in Nairobi. The business to be transacted at that sitting shall be the swearing in of senators and the election of the Speaker and the Deputy Speaker of the Senate in accordance with Article 106 of the Constitution and pursuant to the standing orders of the Senate. Nyako Ramogi mano bende makelo e giko mar weche manyien odhiambo ma kawuono. Weche manyien ma otenore gi yiero 2022. Awa kelo ni mathoth motenore gi kaka ng'eto bedo odhiambo ma kawuono kata odiechieng' ma kawuono. Magi duto nyiso kaka piny Kenya biro dhi mbele e higni 5 mabiro. Kao kamano, kawri iketi rie wuori wuon. Ng'ini to en yo mane ma inyalo loso godo ngimani. Mane ote madwani mondo miawegi ni ngima mari nyako Ramogi en mari. Lek mari en mari. Neni tiyo ka chia mari gi tekruok ni duto imo yudo duoko kotende gi lek mari manyalo loko ngima mari. Kao kamano, erokamano kuom kete Ramogi TV e thuolo no duto te. Jaloko mar obedo Belinda Adhiambo. Nyinga en George Bati. Oriti masane. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. My name is Stephen from Nyeri County. I participated in Shabiki Major League Jackpot and I'm a winner. With only 10 bob, you too can be a winner. Majina Simon Drango kutoka Bomet. Nimeshinda. Ya hata wewe pia utaweza kuwa mshindi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot. The easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV.
An ayie ni natimo richo. Tayie gi gik matimrena. Ayie gote kapki. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are teams. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here for just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Minwa, Agal Toto, Abebo. It's been a while, but you're looking so fine. And let me ask, have you eaten? Have you taken lunch? Don't punish yourself. Let me wire something kidogo kwa simu. Is 70,000 enough? Hii weather iko na baridi hawa. Should I book some hotel in Diani or Zanzi? And let me ask you, will you use chopper, business class, or first class? Dial *811*447# to get a Toti Jaber. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Half-time markets? Correct scores, handicaps, double chances, corners, goal scorers, penalties, and full-time results. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless.